আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি একটি আনবক্সিং রিভিউ করতে যাচ্ছি। ইটস আ প্রোডাক্ট অফ এমআই। বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একটি এমআই ইলেকট্রিক স্কুটার। ইটস কল্ড এমআই ইলেকট্রিক স্কুটার এসেনশিয়াল। এটার প্রিভিয়াস জেনারেশনের নামটা হচ্ছে এমআই 365, যেটা আমি অলরেডি আমার কাছে আছে। তো আমি ওইটা থেকে এটা আপগ্রেড করার জন্য এটা পারচেস করি। সো আজকে এটা দেখবো, আনবক্সিং করার পর আপনাদের কাছে এটার ফার্স্ট ইমপ্রেশনটা শেয়ার করব এবং চলুন দেখা যাক এটার ভিতরে কী কী আছে। ফার্স্ট আই নিড নাইফ, কার্ড নাইফ, রিয়েলি হ্যান্ডি। ফার্স্ট এটাকে yeah, it's ready. Okay, let's do it. It's very sharp. দরকার নেই। সুন্দরভাবে প্যাকেজিং করা আছে। সো এটার মধ্যে একটা ম্যানুয়াল, আর এটার হ্যান্ডেলটা সেট আপ করার জন্য স্ক্রু দেওয়া আছে। চার্জিং কেবল অ্যান্ড টায়ারে পাম্প দেওয়ার জন্য একটা অ্যাডাপ্টার। Yeah, it's the charger brick. Okay. Side like a look. It's only total to weight now. It's only 12 kilo. আগে থেকে অনেকটাই ইমপ্রুভ করা হয়েছে ডিজাইনের দিক থেকে। বক্সে আর কিছু নেই, এটাই ছিল। সো এই হচ্ছে স্কুটার। ইনস্টল করার জন্য প্রথমে তারটা ভিতরে ঢোকাতে হবে। একটা স্ক্রিন আছে। ট্রিপগুলো অনেক সুন্দর করছে। ইউজার ম্যানুয়াল, অনেক বড় ইউজার ম্যানুয়াল, সেটার কোনো প্রয়োজন নেই। ইটস ভেরি সিম্পল। এটা ইনস্টল করা অ্যান্ড এটাকে অ্যাক্টিভ করা
অনেক সিম্পল। আচ্ছা, 4টা স্ক্রু, সামনে 2টা স্ক্রু এন্ড পিছনে 2টা স্ক্রু। আমাদের ফার্স্ট স্ক্রুটা হয়ে গেছে, হচ্ছে সেকেন্ড স্ক্রুটা। ইজি ইজি। এখন হচ্ছে আমাদের সামনের দিকে স্ক্রুটা জাম করতে হবে। ওকে, এটা খুবই স্মুথলি লাগাতে হবে, বেশি টাইট করা যাবে না। জাস্ট এটা এই তো পারফেক্টলি ফিট হয়েছে। একটা এক্সট্রা রয়ে গেছে, যদি সামহাও কখনো এটা পড়ে যায় তাহলে এক্সট্রা এটা ইউজ করা যাবে। Okay, so yeah, it's beautiful. আগেরটা থেকে অনেক কিছু চেঞ্জ করা হয়েছে। এটা ডিসপ্লেটা আগে জাস্ট 4টা 4 ডিজিটের 4টা ফ্ল্যাশ লাইট ছিল চার্জ ইন্ডিকেটরের জন্য, এখন এটা ডিজিটাল মিটার দেওয়া হয়েছে, কত স্পিডে চলছে দেখা যাচ্ছে, এবং এটার 3টা ড্রাইভ মোড আছে। অ্যান্ড মি হোম অ্যাপ থেকে আপনারা যেহেতু সরাসরি কানেক্ট করার পর এটা কত কিলোমিটার চালাচ্ছেন অ্যান্ড কত কিলোমিটার যাচ্ছে তো সব কিছু দেখতে পারবেন। ওকে, ঠিক করি। অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। এটাকে দাও, ফ্ল্যাশ লাইটটা ভালো ব্রাইট। সো এটাই ছিল এটার আনবক্সিং। আগের জেনারেশন থেকে অনেকটাই চেঞ্জ করা হয়েছে, যেমন এখানে রিফ্লেক্টর দেওয়া হয়েছে, সামনেও এদিকে রিফ্লেক্টর দেওয়া হয়েছে, অ্যান্ড এটার এই সাইডেও রিফ্লেক্টর দেওয়া হয়েছে, এবং পিছনে তেল ল্যাম্পটা দারুণ করছে। এদিকে একটা মাড গার্ডও দেওয়া আছে। এটার পিছনে ডিস্ক ব্রেক ইউজ করা হয়েছে, অ্যান্ড এটা খুব ইজিলি ফোল্ড আনফোল্ড করা যায়। তো এটা পুরোপুরি সেট আপ করা হয়ে গেছে, অ্যান্ড ইটস লুকিং ভেরি নাইস। ডিসপ্লে স্টিকারটা ইটস ভেরি স্যাটিসফাইং।
এটার ওয়েট হচ্ছে 12 কিলো। এটা ইজিলি ক্যারি করা যায়, কোথাও ট্রাভেল করতে গেলে গাড়ির পিছনে রাখা যাবে, সাথে নিয়ে ক্যারি করা যাবে। ইটস রিয়েল ইজি টু ফোল্ড। প্রথমে আমরা আনলক করে টোটালি আনফোল্ড হয়ে গেল, ফোল্ড হয়ে গেল। ফোল্ড আনফোল্ড করতে পারবেন ইজিলি। অ্যান্ড এটা স্কুটারের সাইজের দিক থেকে এটা সবচেয়ে লাইট স্কুটার, অনলি 12 কিলো। এটার যে আপগ্রেড ভার্সনগুলো আছে সেটা 14 কিলো, 1S অ্যান্ড প্রো ভার্সন যেটা ওটা 14 কিলো অ্যান্ড 16 কিলো ওয়েট। তো এটা এইটার সেগমেন্টের মধ্যে সবচেয়ে লাইট একটা স্কুটার, অ্যান্ড ইটস ভেরি ইজি টু ফোল্ড অ্যান্ড আনফোল্ড। Real beauty. সো আজকে এই পর্যন্তই। এটার রোড টেস্ট যেদিন করবো সেদিন একটা ব্লগ বানাবো। হোপফুলি আপনাদের এই ব্লগটা পছন্দ হয়েছে অ্যান্ড এই রিভিউটা পছন্দ হয়েছে। আনবক্সিং রিভিউ, এটা আমার ফার্স্ট আনবক্সিং রিভিউ। সো এটা রোটিনে টেস্ট করবো। এটা রোটিনে যেদিন টেস্ট করবো ওদের একটা রোড টেস্টের ভিডিও করবো। So until then, take care, bye bye, peace out.